Good afternoon, students. Good afternoon, teacher. How are you today? I'm fine. Okay, sit down, please. Repeat, students. Stand up, please, and look at me. Repeat actions, please. Okay. Eyes. Look at the teacher. Look at the teacher. Ear. Ears. Listen to the teacher. Listen to the teacher. Hands. Hands. On the desk. On the desk. Sit down, please. Okay, students. Before start our lesson, I check your home tasks, okay? Так, вижу, мы текстерим. Балдар, үйге вердім. What was the home task? Weather, yes? Үйге верді? Weather. Okay, that's why you must, students, that's why you must come out and open the blinds and choose the one with, okay? Түсінікті ме балдар? Енді балдар үй жұмысын сұрау үшін арнайы тақтаға шығып, мына жалюзиді ашамыз да, қандай ауа райы, қандай құбылыс көрсетіп тұр, соны табуымыз керек, окей? Who wants to come here? Please come here and open the blinds, please. Shall we? What is the weather like? Alright, and open the blinds, please. What is the weather like? It's hot. Okay, very good. Sit down, please. Next. Now next. Who wants? Okay, Arshan, come here and open the blinds, please. What is the weather like? It's hot. It's cloudy, yes? Okay, excellent. Sit down, please. Next. The first. Okay. Come here. Open the blinds, please. What is the weather like? It's windy. Rainy. How do you think? It's rainy. Okay. It's rainy. Yes. Okay. Good. Sit down, please. Next. Who wants, students? I saw you come here and open the blinds and answer the question. What is the weather like? Our Khandai Baba? I saw you our Khandai. It's in English, please. It's students. What is the weather like? Snowy. Yes. Okay. Sit down, please. Next, who wants? Sundar, come here and open the blinds, please. What is the weather like? How do you think? It's yes, it's stormy. Yes, okay. Sit down, please. Very good. Next, who wants, students? Nurshika, come here. Open the blinds. What is the weather like? Our Khandai? It's no. Windy. What is the weather like, students? How do you think? It's no. It's windy. Yeah, it's windy. Okay, sit down, please. Next, who wants? Karima, come here and open the blinds. Stop talking, students. What is the weather like today? It's sunny. Yes, okay. Okay, students. Next, who wants? Who wants? Nazir, come here. Nazir, come here and open the blinds, please. What is the weather like? What is the weather like? Our It's
one. Sit down, please. Now, children, let's continue the lesson. Okay? Сабақты жалғастырамыз. And before start our lesson, students, what can you see, students? Look here. What can you say for this activity? What is it? How do you see? What is it? What can you see? It's camping. Yes. Табиғат аясындағы демалыс. Today's our new lesson is camping. Repeat after me, please. Camping. 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 Camping деген неге балдар Лагерь. демалыс. Yes. Ашық аспанасындағы демалыс. The aim of our lesson is to learn new words, to study modal verbs, and to talk about camping and camping safety. And next. Now students, look at the picture and match the words. Okay? That's fine. Listen students, please. Listen, look at the blackboard. Students, repeat after me. Campfire. 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 Allah, bu ne ekan campfire deganimiz? Лагерь. Next, please listen. Firewood. Okay, repeat after me. Firewood. 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 Bu ne ekan firewood deganimiz? Wood. Yes, wood. Okay, next. Listen. Rope. Rope. Okay, rope. Rope. Rope deganimiz ne ekan? What is it? Rope. It's yes. Okay, next. Fishing rod. Fishing. Repeat after me. Fishing rod. Fishing rod. Fishing rod. Fishing rod. What is the Kazakh for fishing rod? Okay, next. Listen. First aid kit. First aid kit. First aid kit. Repeat after me. First aid kit. First aid kit. Students, how do you sing? Next. Blanket. Blanket. Yüksek şapka şeklinde. Kelesi. Camp stove. Camp. Stove. Bu ne ki bana? Çalışmalı. Bu box. Wood box. Whistle. 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 Iskara. Scarab. Penknife. Penknife. Bakın. Şap. Şap. Ya. Aha. Kelesi. Now And listen. You can keep your food in this. What is it? you can keep your food. Food deganimiz ne? Valla food deganimiz tamam ya. Tamam. It's cool box. Okay. Now check your answer. It's a cool box. Next. Listen please students. Now you answer. You can cook on this. You can cook on this. You can cook on this. Cook deganimiz ne? Лагерь пішов. Tamam. Hayda tamam mı sayaladık deganimiz onda? Okay, check your What is answer. it? It's It's a camp stove. next. You use this to make a fire. What is it? You use this to make a fire. Firewood. Yes. Okay. You see it then? It's firewood. You can use this to tie something. What is it? Rope. You can use this to
You can use this to make a sound. What is it? Whistle. Okay, very good. Very good, students. Next, continue the lesson. Now, students, let's continue the lesson with group work. Yeah, group work is here. Sitting here, I give you a paper with picture. Суретмен. Сөздермен. Тиісті орындарға сөздерді қойып сөйлейміз. Complete the sentences with new words. Okay, students? Yes. The boy has got. Boy has got. What is it? It's boy has got. Yes. Okay, are you finished? Yes. Okay. Paper. Sit down, please. Very good. Şimdi read this. Are you finished? Okay. Read these seven sentences, okay? The toolbox is on the head. Yes. Toolbox is on the car. Машинаның үстінде не бар екен? Toolbox. Yes. Okay, start. Şu söyle koy. Mom is cooking on the campfire. Yes. Mom is cooking on the... Anası ne isteyip жатыр? Anası neдің üstünde? On the Campfire. campfire. Okay. Sit down, please. The boy has Sit down, please. Next. Arjan, please read the four sentences. The boy has got... Жігітте не бар? Pen, knife. Okay. The girl. Girl. Has got. Yes. The girl has got some. Ne var ekan kızlar? Akan
What is the Kazakh form? Row. Yes. Okay. Next, kun söz break please. Kelesi var. Doctor. Dad. Dad has got. Akesinde ne var orada koluna? First aid kit diyorsunuz. Dürüst babalar. Akesinin kolunda. Fishing rod. Okay. Next. Kelesi нужно break please. Okay. There is. Next. That. Okay. There is. Next to that. Akesinin жанында не var? Next деген жанында ya. Ne var? Okay. Kelesi. Sevinçli. X. I said break please. Around. There is a whistle around the girl's neck. Neck деген бала не екен? Мойын. Қыздың мойнында не бар? Не бар екен? Whistle. Whistle. Демек бала, the first row бірінші топ. Екеуіне дұрыс жауап берген. The second row is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Жетеуіне дұрыс жауап берген. Келесі енді бала, let's continue the lesson with modal verbs. Енді бала қараймыз. Look at the blackboard please. Сабағымызды modal етістігімен жалғастырамыз. Must and have to. Балдар түсініп алайық. Must деген modal етістігіміз бір нәрсені істеуге міндетті болу. Түсінікті ма? Міндетті түрде істеуіміз керек. Ал have to етістігі бір нәрсені істеуге 100% міндетті, яғни мәжбүр болу деген мағынаны білдіреді. Мысалы, must бұл modal етістік субъекттің істі орындамауға мүмкіншілігі болмаса қолданылады. Ал have to modal етістігі must етістігінің орнын ауыстырады және міндетті білдіреді. Түсінікті ма балдар? Must-тың for negative form is mustn't, have to-дің болмыс түрі don't have to. Мысалға балдар қараңдар. For example, you must stop here. You must stop here. Сен істеу керек, тоқтауың керек. You mustn't cross the street now. Сен қазір не істемеуің керек? Street көшеден кесіп жүрмеуің керек, я? Яғни бағдаршамның қызылшаға не істеу керек екенбіз? Тоқтауымыз керек. Яғни must пен mustn't-тың мағынасы не екен? Must міндетті түрде істеу керек, mustn't істемеу керек. You use must and mustn't. You use must and mustn't to talk about rules and obligation. Яғни ережелер міндеттілік кезінде қолданады екен. Түсінікті ме балдар? Келесі балдар. Okay. Here I give some examples. Please read the first. Бірінші кім оқиды балдар? Who wants to read? Карима. Okay. We must brush teeth twice. No, twice a day. We must brush our teeth twice a day. Twice дегеніміз қанша рет? Brush our teeth дегеннен тісімізді тазалап қанша рет тазалауымыз керек күніне? Демек біз must етістігін қолдандық. Must-тың қазақшасы не болды сонда? We must. Біз міндетті түрде істеуіміз керек. Okay. And has red eyes. I said there has two wear glasses. glasses. Okay. And көзі нашар көреді, ол не істеу керек? Міндетті ол тақпаса бола ма балдар? Болмайды. Мүлдем. Демек have to-ды істеуге 100% міндетті екен. Түсінікті
болмайды. Бұл міндетті түрде не істеу керек? Баруы керек. Түсінікті ма балалар? Must have to. Okay, students. Open the books at page. Open the books at page 671. Exercise number 7. Look at exercise number 7. Complete the sentences. Use the must and the must. Must және must. Молодец. Қолданып сөйлемдерді не істеуіміз керек? Толтыруымыз керек. Okay, open your papers and write down today's date and the theme of our lesson. Дәптерімізді ашып, мен жасаймын. You must camp at the campsite. Яғни біз лагерьге қайда шығуымыз керек? Жоқ, campsite. Лагерьге қайда шығуымыз керек екен? Лагерьге ыңғайлы орынға, лагерьге шығуымыз керек екен? Must. Келесі, the sentence. Who is wants to read? Калима көздейді. Okay. Students, how do you think? You take a tent, a sleeping bag, and a whistle with you. Biz sendер егерде кемпинг, яғни пикникке шыққанда өздеріңе бірге палатка және не алыңдар дейді? Ыстықты алуымыз керек па? Must па? Көп сіздер, енді write down. Yes. Exercise. Write it down. Okay. Sir, who wants to read? I saw here, please. What is a camp stove, students? Camp stove дегеніміз не еді? Camp stove дегеніміз не? Лагерь, пеш, яғни маған не дейді? Сен лагерь пешінің үстіне тамақ пісіруің керек па? Қажет па? Go to the blackboard and write down, please. Students, write down, please.
балалар. Who wants to read the movie? You take a first aid kit with you. First aid kit deganimiz ne ballar? Javob beribsiz lekin. O'zimiz bilan birga olib kerakmiz va Okay. Blackboard. Write down. Now children, 6. Alkışla. Who wants to read movie ballar? Please. You must not Eat. eat your fruit and Vegetables, yes? Fruit and the vegetables things. Ne ballar? Jemsler және көкөністер. Biz wilt deganimiz jabay jemishlik demak көкөністерді. Жеуіміз керек па? Жемеуіміз керек па? Must болма, mustn't па? Must. Negative. Okay. Go to the blackboard and write it. Tez çıkın. Okay. 7. Жетінші сөйлемде who wants to read? Okay, I don't know, please. Your. What is a cool box? Student jawab bereyik. Cool box deganida salqinlatgich, yes. Taomimizni salqinlatgichga saqlauga istimiz bor. Must or mustn't pa? Must. Okay. Go to the blackboard and write. Put in a cool box. Okay, good. Sit down, please. Now, students, let's play the game Magic Eyes. Yani bana sihirli gözler degan o'yinni boshlaymiz. Jaraymi? Ol uchun men taxtaga bir necha bugungi saboq suratlarni ildim. O'sha suratlarning atog'ini tezroq aytib chiqishimiz kerak. Jaraymi? So'ng men bir surat olib tashlayman. Biroq sol suratning atini xatoini shaqastirmay aytaveraman. Jaraymi? Okay, let's start. Birinchi bosay aytaylik. first aid kit. Fishing rod. Campfire. Rope. Firewood. Whistle. It is, what is it?
егер келесі бетіне аты жөнімізді жазамыз және сабақтан алған нәрселерімізді. Егер сабақ ұнаса, қайсысын жауаптырамыз? Көңілден. Егер көңілдерінен шықпаса, яғни орташа деңгейде second sticker, екінші стикерді. Ал егер сабақ ұнамаса, үшінші стикерді жабыстырамыз. Түсінікті ма? Okay. Yes. Please repeat. Yes, yes. Хорошо. Are you finished, students? Okay. Please. Please, between students, there's a picture, I think. Okay, very good. Now, children, your home task, figure order, exercise 6 at page 70. 70 беттегі 6-шы жаттығуды үйден істейміз, жазып келеміз, жарай ма? Бір мысал берілген, қалғанын аяқтаймыз. Okay. Now, children,